Yes, as far as I remember, we have discussed the structure of a nephron in our previous class, isn't it? Yes, sir. Okay. So today we'll be discussing urine formation. Today we'll be discussing mechanism of urine formation. Okay. Okay. So. How basically urine is generally formed in the nephron we will be discussing today. Anyway, just I'm going to take few minutes and I'm going to draw the structure of nephron, so just hold on for a few seconds. Okay, is it visible? Is it visible? I hope it is visible. Yes, sir. Okay. Now, in our previous class, we have already discussed the structure of nephron, and just let us recall what we have discussed in our previous class. We have discussed that basically this is known as Malpighian corpuscles. Okay, Malpighian corpuscles, and this Malpighian corpuscles it generally includes two different structure. One is known as glomerulus, which is a network of capillary. Glomerulus, glomerulus. Okay, so which is simply a network of capillary through which we can say that blood generally flows. Okay, I have written it in short. Okay, a Bauman's capsule, I have written it as B.C. Now, we have already discussed that through Malpighian corpuscles, ultrafiltration generally takes place. Ultrafiltration generally takes place through Malpighian corpuscles, and the main function of these tubules, as we have discussed in our previous class, we came to know that basically it helps in reabsorption. We can say that tubule, okay, tubule, renal tubule, basically we can say the main function of this renal tubule is that it helps in reabsorption, and it also helps in secretion. It also helps in secretion. Basically, it is also known as tubular secretion. Tubular secretion. So, Malpighian corpuscles is involved in the process of ultrafiltration. Ultrafiltration. Now, the process of ultrafiltration is generally depends on the structure of these Malpighian corpuscles. In our previous class, we have discussed that a filtration membrane is generally formed at this point or at this junction,
and we have also discussed that how basically blood is filtered out, or we can say that metabolic wastes are filtered out from blood, we can say that. So আমরা আগের দিন দেখেছি যে এই জায়গায় একটা ফিল্ট্রেশন মেমব্রেন তৈরি হয়, and that filtration membrane is actually formed by the endothelial layer of the capillary, as well as a basement membrane underlying the capillary layer, and along with that the visceral layer of the Bowman's capsule এই জায়গায়. So basically this filtration membrane, it plays an important role in the process of ultrafiltration. তো এটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হয়, কারণ এখানে আমরা দেখব যে ইউরিন ফর্মেশন, বেসিক্যালি this urine formation, it takes place in three different steps. What are the three different steps? Okay, the first and foremost, we'll see that this ultrafiltration, we can say it is the first and foremost step of urine formation. Urine formation এর প্রথম স্টেপ হচ্ছে ultrafiltration. The second step involves reabsorption. Second step হলো reabsorption. Okay, reabsorption. And third step, it includes tubular secretion. Okay, so these are the three important steps, and we can say that these three important steps helps in the process of urine formation. এটা প্রথমে মাথায় রাখবো. So as you can see that the first and foremost step is ultrafiltration. তো ওই জন্য আমাদেরকে এই ফিল্ট্রেশন মেমব্রেন এই জায়গায় এই ফিল্ট্রেশন মেমব্রেন, এখানে আমরা দেখবো যে একটা ফিল্ট্রেশন মেমব্রেন তৈরি হয়। আমরা আগের দিন ডিসকাস করেছি filtration membrane. So this filtration membrane, it plays an important role in the process of ultrafiltration. Now একটু আমি আলাদা করে বলে দেব যে what actually reabsorption and tubular secretion generally means. Ultrafiltration we have already discussed, I hope আমি আগের দিনই বলেছি, আরও একবার বলে দিচ্ছি, ultrafiltration, when filtration actually occurs through a membrane, it is known as ultrafiltration. পাশে লিখে রাখতে পারি, when a filtration basically filtration occurs through a membrane, it is known as ultrafiltration. Now এখানে আমি আগেই বলে দিয়েছি যে ultrafiltration occurs through this Malpighian corpuscles. Malpighian corpuscle ইম্পর্টেন্ট যে ফাংশন সেটা হচ্ছে আল্ট্রাফিল্ট্রেশন। আর এটাও মাথায় রাখবো যে রেনাল টিউবুল, দ্য টিউবুলার পার্ট ইনক্লুড পিসিটি, লুপ অফ হেনলি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিসিটি. These three tubular parts, it is involved in the process of reabsorption as well as secretion. আচ্ছা, এখানে আলাদা করে বলে দিতে চাইছি যে রিঅ্যাবজর্পশনটা কি আর সিক্রেশনটা কি সেটা আগে জেনে নেব। ওকে, দেখে নাও, লেট দিস বি দ্য টিউবিউল, আলাদা করে একটু এঁকে দেখে নাও, লেট দিস বি দ্য টিউবিউল. নাও as you can see, we can say that this is Malpighian corpuscles and let this be renal tubule. তো একটু বুঝে নেবে, তাহলে পরে অসুবিধা হবে না। সেটা হচ্ছে what reabsorption generally means. Reabsorption means basically we can say that different important substances are generally reabsorbed from the filtrate. এই মালপিজিয়ান কর্পাসালস যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আল্ট্রাফিল্ট্রেশন। তো আল্ট্রাফিল্ট্রেশনের ফলে আমরা বলতে পারি যে ব্লাড থেকে মেটাবলিক ওয়েস্ট আর অ্যাকচুয়ালি সেপারেটেড থ্রু দিস প্রসেস। দ্য মেটাবলিক ওয়েস্ট আর সেপারেটেড ফ্রম ব্লাড। তো ব্লাড থেকে সেপারেট হয়ে আমরা দেখবো দ্য ফিল্ট্রেট জেনারেলি ইট ইজ ক্যারিড ইনটু দ্য রেনাল টিউবুল। রেনাল টিউবুলে পৌঁছবে, এই ফিল্ট্রেটটা রেনাল টিউবুলে পৌঁছবে। তো এর মধ্যে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ফিল্ট্রেট দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি আমরা বলতে পারি ইট ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য ব্লাড অ্যান্ড ইট ক্যারিজ দ্য মেটাবলিক ওয়েস্ট। তো এই মেটাবলিক ওয়েস্টের মধ্যে
অনেক এমন ইম্পর্টেন্ট সাবস্ট্যান্সেস থেকে যায় দ্যাট নিড টু বি রিঅ্যাবজর্বড। এক কথায় অনেক এমন ইম্পর্টেন্ট সাবস্ট্যান্সেস আমরা দেখব যে ফিল্ট্রেটে থাকে যেগুলো আমাদের বডির জন্য প্রয়োজন। those are very important for our body, so those substances are required, or we can say it is necessary to reabsorb those important substances. So basically এই ফিল্ট্রেট থেকে আমরা দেখব those substances are generally reabsorbed. Those substances includes glucose, and we can even say different kinds of ions such as sodium ion, chlorine ion, bicarbonate ion, and even excess amount of water is reabsorbed from this tubule, or we can say that it is reabsorbed from the filtrate that is flowing through the tubule. এই টিউবুলের মধ্যে দিয়ে যে ফিল্ট্রেট ফ্লো করবে সেই ফিল্ট্রেট থেকে এটা রিঅ্যাবজর্ব করা হয়। অ্যান্ড একটা কোয়েশ্চেন এখানে চলে আসে যে স্যার রিঅ্যাবজর্ব হয়ে কোথায় যায়? স্যার রিঅ্যাবজর্পশনের পর ওয়ের ইট জেনারেলি গোস। সো অবভিয়াসলি এটা আমাদের বডিতেই ফিরে আসে, ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট, এটা আমাদের বডিতেই ফিরে আসে। বাট হাউ ইট ইজ জেনারেলি রিঅ্যাবজর্ব, আমরা দেখব যে এই নেফ্রনকে সারাউন্ড করে একটা ক্যাপিলারি আমরা দেখতে পাই। I hope I have already shown you that this efferent arteriole basically it emerges out from the cavity of the Bowman's capsule. এই Bowman's capsule এর cavity থেকে যখন বেরিয়ে আসে, when it emerges out from the cavity of the Bowman's capsule, it forms a network of capillary that generally surrounds this nephron. এটা আগের দিন হয়তো ডিসকাস করা হয়েছে বা আগের দিন হয়তো দেখানো হয়েছে। সো আমি বলতে পারি যে বেসিক্যালি বলা যেতে পারে যে এই নেফ্রনকে সারাউন্ড করে যে ক্যাপিলারি আমরা দেখতে পাই, ক্যাপিলারি, অর ইউ ক্যান ইভেন সে নেফ্রনকে সারাউন্ড করে যে ব্লাড ভেসেলস, দিজ আর হোয়াট ব্লাড ভেসেলস, দিস ব্লাড ভেসেলস জেনারেলি ইট ফর্মস এ নেটওয়ার্ক অফ ক্যাপিলারি অ্যান্ড ইট সারাউন্ডস দ্য নেফ্রন। বলতে পারি এইভাবে, অনেকটা এইভাবে। আই হোপ এটা বোঝা যাচ্ছে, আই হোপ এটা বোঝা যাচ্ছে। Okay, so basically what we can exactly say is that এই নেফ্রনের ফিল্ট্রেট থেকে আমরা বলতে পারি যে different substances are generally reabsorbed, and you should remember that those substances are very much important for our body. So basically it is necessary to reabsorb those substances from the filtrate, and how it is reabsorbed, it is reabsorbed into the blood again, আর ব্লাডে আবার রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে গেলে আমরা বলতে পারি সেটা বডিতেই ফিরে যায়। Those substances are generally returned back to the body itself, we can say that. Is it clear? So reabsorption ta bujhte perechi, what is reabsorption? Yes, sir. Okay, so now we'll discuss what is tubular secretion. What is meant by tubular secretion? দেখো, the word secretion generally it indicates that এখানে কিছু একটা সিক্রেট হচ্ছে, কিছু একটা সিক্রেট হচ্ছে। ওকে ফাইন, ফ্রম ওয়ের ইট ইজ সিক্রেটেড অ্যান্ড ওয়ের ইট গোজ, ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট। প্রথমে একটু বলে দিই, একটু সহজ হয়ে যাবে, যে we have seen that reabsorption occurs from the filtrate into the blood. You can simply write like this, that reabsorption it generally occurs from the filtrate to the blood, এটা বোঝার জন্য বলে দিলাম যে ফিল্ট্রেট থেকে ব্লাডে রিঅ্যাবজর্পশন হয়। সিমিলারলি tubular secretion, if we'll discuss, we'll find that it's just opposite. It's just opposite. Opposite বলতে it's not that from blood to the it occurs from blood to filtrate. I am not saying that. Basically tubular secretion আমরা দেখব যে ফিল্ট্রেটে secretion হয়, or we can even say that different substances are added to the filtrate. You can write over here that different substances are added to the filtrate, are generally added to the filtrate. তো এখন অনেকে কোয়েশ্চেন করে যে স্যার from where these substances generally from where these substances are secreted, কোথায় থেকে সিক্রেট হচ্ছে? It is generally added to the filtrate, সেটা বুঝলাম, but we should also discuss from where it is secreted, একটু বুঝবে।
let this be tubule. দেখো আলাদা করে আমি এখানে দেখাচ্ছি because I don't have space. Due to lack of space I'm showing it over here. So let this be the tubular part. Okay, let this be the tubular part. ধরে নিলাম. So what we'll see that the inner wall of the tubule is lined with epithelial cell. Now what is meant by epithelial cell? Can anyone please tell me? So basically what is here, it forms a covering. So the inner wall of the tubules is lined with epithelial cell. Epithelial cells, those cells that generally covers the cover any surface, any kind of surfaces. It may be outer surface or it may be inner surface. So epithelial cells are simply cells that generally forms a covering. So এই সেলস গুলো থেকে আমরা দেখব যে ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সেস, নিউ সাবস্টেন্সেস আর বেসিক্যালি secreted again into the filtrate. So দেখো ইটস ভেরি সিম্পল. সো আমরা যদি দেখি basically this filtrate, it carries metabolic waste. তো এটা বুঝতে হবে this metabolism it occurs within the cell itself. তো এই সেলগুলোতেও তো মেটাবলিজম হবে, and as a result of metabolism metabolic waste will be produced. তো এগুলো যাবে কোথায়? So obviously these metabolic waste are added or it is generally secreted. We say it is secreted back into the filtrate. Is it clear? So secretion ta bujhlam? Yes, sir. Okay. Acha. Anyway, so now we can proceed with the process of urine formation. Acha. Now basically the process of urine formation, basically it starts with ultrafiltration that occurs within the Malpighian corpuscles. And this Malpighian corpuscles, as we have already discussed, that it generally involves two different structures, that is glomerulus and Bowman's capsule. আর একবার বলে দিচ্ছি যে বেসিক্যালি এই glomerulus দিয়ে যে ব্লাড ফ্লো করছে, that blood it generally carries metabolic waste. So these metabolic waste are generally separated, or we can even say that it is filtered out, or it is separated from the blood and it is taken into the renal tubule, and basically it is known as filtrate. এটাকে আমরা filtrate বলছি. So এইখানে আমরা দেখব যে diameter of afferent arteriole. So just let me put a heading. We are right now discussing the process of ultrafiltration. তো একটু if you wish you can note down, ছোট ছোট করে একটু নোট ডাউন করে নিতে পারো. ultrafiltration. Okay, so basically what we'll see, that diameter of afferent arteriole is more than the diameter of efferent arteriole, ঠিক আছে, efferent arteriole. So কি বলেছে প্রথমে এটা বুঝবো. এই হচ্ছে Bowman's capsule and this is, let this be afferent arteriole. Okay, just wait a second.
Acha. So this one is afferent arteriole and this one is basically efferent arteriole. তো প্রথমেই বলা হয়েছে, দেখে নেবে, বারবার বলছি যে the diameter of afferent arteriole is more than the diameter of efferent arteriole. আমি চেষ্টা করেছি সেইভাবেই আঁকার, যে এখানে afferent arteriole এর ডায়ামিটারটা বেশি দেখানো হয়েছে and it is more compared to efferent arteriole. Is it okay? Is it okay? Is it okay? Yes, sir. So the blood generally flowing through this afferent arteriole, the blood flowing through this afferent arteriole, we can say that a pressure develop within the blood or within this capillary. Next, we can say that due to this pressure develops. Due to this, a pressure develops within the capillary, or we can even say within the glomerulus, so a pressure generally develops and that pressure, it helps in ultrafiltration and it is very obvious. এখান দিয়ে যখন ব্লাড ফ্লো করবে, due to increased diameter compared to efferent arteriole, and we can even say that due to change in this diameter of the arteriole, a pressure generally develops within the capillary. And we can say that three different kinds of pressure are generally observed. What are they? First and foremost, we can say that glomerular capillary pressure is generally seen. GCP. In short, it is known as glomerular capillary pressure. Glomerular capillary pressure. And basically, we'll see that এটা আমরা বলতে পারি it is exactly around 60 mmHg. And this pressure, it generally acts on this side. This is GCP. আমি এখানে আলাদা করে লেবেল করছি. This pressure is known as GCP, which is around 60 mmHg. বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. Okay. So now, two opposing forces, or we can even say that two opposing pressure also are also observed. Two opposing pressure are also observed. Why we are saying that two opposing pressure? It is because we'll see that a GCP generally acts on this side, and two different pressures are observed that acts opposite to GCP. What are they? One is capsular hydrostatic pressure. Okay, and it is exactly around 30 mmHg. And the other one is basically known as colloidal osmotic pressure. Third one is known as colloidal osmotic pressure. Third one, it is known as COP, or we even call it as colloidal osmotic pressure. And it is exactly around we can say 20 mmHg. So these two pressures, we can say that it generally act opposite to this glomerular capillary pressure. So one is basically, we can say, COP, and the other one we can say it is known as CHP. COP is exactly around 20 mmHg,
and CHP is exactly around 30 mmHg. 30 mmHg. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. So as we can see that three, আবার বলছি আরেকবার দেখে নেবে ফাইনালি, সেটা হচ্ছে যে due to as we can see that the diameter of efferent arteriole is more than the diameter of efferent arteriole. So generally we will see that pressure is developed, and due to this difference we can say that a pressure, you can even write down that due to this difference in diameter, we can say a pressure develops within this capillary. So three different kinds of pressures are generally observed. One is glomerular capillary pressure, that is developed within the blood present within the capillary. এটা ক্যাপিলারি ব্লাডে এই প্রেশার ডেভেলপ করে, ক্যাপিলারির ব্লাডে এই প্রেশারটা ডেভেলপ করে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্যাট দি প্রেশার অ্যাক্ট টুয়ার্ডস দ্য বাউম্যান্স ক্যাপসুল ফ্রম গ্লোমেরুলাস। তাহলে গ্লোমেরুলাসে যে ব্লাড আছে সেই ব্লাডের আমরা বলতে পারি যে এই প্রেশারটা ডেভেলপ করে। সো ইট ইজ এক্স্যাক্টলি অ্যারাউন্ড 60 mmHg. Now the other one is basically capsular hydrostatic pressure. It is exactly around 30 mmHg, and colloidal osmotic pressure, that is 20 mmHg. And you can see that this colloidal osmotic pressure and this capsular hydrostatic pressure, it is just opposes this glomerular capillary pressure. So as a result, we can say that as a result an effective filtration pressure develops. Effective filtration pressure. Now what is effective filtration pressure? Effective filtration pressure is equal to GCP minus CHP plus COP. তাহলে কত আসবে? Yes, so it is exactly around 10 mmHg, and due to this effective filtration pressure we can say that the filtrate is separated from the blood. Due to this effective filtration pressure, this pressure, it helps in ultrafiltration. This 10 mmHg pressure, it helps in ultrafiltration, and you can even say that it helps in separation. Of filtrate from the blood. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এফেক্টিভ ফিল্ট্রেশনের প্রেশারের জন্য জেনারেলি এই বাউম্যান্স ক্যাপসুলের ক্যাভিটির মধ্যে কি পাচ্ছি? ফিল্ট্রেট। Now what is the composition of this filtrate? এই ফিল্ট্রেটে কি থাকে? You can say that the composition of this filtrate is it carries metabolic waste. দেখো মেটাবলিক ওয়েস্ট এখন তার মধ্যে অনেক কিছু থাকতে পারে, এর মধ্যে গ্লুকোজও থাকে, এর মধ্যে সোডিয়াম আয়ন্স, ক্লোরিন আয়ন্স, বাইকার্বনেট আয়ন্স, এক্সেস ওয়াটার, অনেক কিছু থাকে। তো ওটা হয়তো জানার দরকার নেই, কিন্তু যেটা জানার দরকার আছে সেটা মাথায় রাখবে যে এই ফিল্ট্রেটে যেটা থাকে না সেটা হচ্ছে প্রোটিন থাকে না। প্রোটিনস আর জেনারেলি অ্যাবসেন্ট। এটা আমাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন যে ডিউ টু আলট্রা ফিল্ট্রেশন দ্য ফিল্টার্স দ্যাট ইজ সেপারেটেড, তার মধ্যে কি থাকে না, কি পাওয়া যায় না, দ্যাট ইজ প্রোটিনস আর জেনারেলি অ্যাবসেন্ট ইন দিস ফিল্ট্রেট। মেটাবলিক ওয়েস্ট থাকে, মেটাবলিক ওয়েস্টের কম্পোজিশন যদি দেখি অনেক কিছু হবে, তো ওটা ডিসকাস করে লাভ নেই এই মুহূর্তে। আমাদের যেটা জেনে রাখতে হবে, যেটা আমাদের কাছে কোয়েশ্চেন করা হয়, সেটা হচ্ছে প্রোটিনস আর জেনারেলি অ্যাবসেন্ট। ইজ ইট ওকে? Yes, sir. So এই হচ্ছে আলট্রা ফিল্ট্রেশন। সো দিস ইজ হোয়াট আলট্রা ফিল্ট্রেশন ইজ, এটাকে আমরা আলট্রা ফিল্ট্রেশন বলি। So due to ultrafiltration, basically we will find that this filtrate enters the renal tubule. It enters the renal tubule. So the next step that is involved in the process of urine formation is known as reabsorption. তো আমি আগেই বলে দিয়েছি, তোমরা যদি নোট ডাউন করে থাকো তাহলে দেখবে আগেই বলা হয়ে গেছে যে হোয়াট ইজ রিঅ্যাবজর্পশন। সো রিঅ্যাবজর্পশন ইনভলভস অ্যাবজর্পশন অফ different important substances from the filtrate. কোথায়? ফিল্ট্রেট থেকে কোথায় যাবে? ব্লাডে যাবে, অ্যাবজর্বড হবে। তো থ্রু আউট দ্য লেন্থ অফ দ্য টিউবিউল, মানে এটাও বলা আছে
তোমরা যদি দেখো যে রিঅ্যাবজর্পশন ওয়্যার ইট অকার্স ইন পিসিটি, ইট অকার্স ইন লুপ অফ হেনলি, it occurs in DCT. So we can say that throughout it occurs throughout the length of the tubule. মানে পুরো টিউবুলের মানে রেনাল টিউবিউল দিয়ে এই রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে থাকে, এটা প্রথমেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এনিওয়ে নাও একটু দেখে নেব যে কোন জায়গায় কিসের রিঅ্যাবজর্পশন হয়, একটু বুঝবো। ওকে, ক্যান আই রাব দিস? Okay, anyway, reabsorption. So what we have learned earlier is that reabsorption, it occurs from filtrate, to the blood and finally goes back to the body. We can say that it finally goes back to the body. Okay, anyway, so reabsorption basically it occurs throughout the length of the tubule, which involves PCT, which involves loop of Henle and DCT. তো পুরো টিউবিউল দিয়ে হয়ে থাকে, এটা আগেও বলা হয়েছে, আবার বললাম। এনিওয়ে, তো আমরা দেখবো that this reabsorption or it may occur in two different way. দুটো প্রসেস দিয়ে হতে পারে এই রিঅ্যাবজর্পশন, দুটো প্রসেস দিয়ে হতে পারে। কি কি প্রসেস? এক, অ্যাক্টিভ reabsorption, and other one is basically known as passive reabsorption. Okay, তো প্রথমে আমরা জেনে নেব যে what is meant by active reabsorption and what is meant by passive reabsorption. Now, active reabsorption is a kind of reabsorption that generally occurs with the help of metabolic energy. We can say that active reabsorption is a kind of reabsorption that occurs with the help of metabolic energy. সিম্পলি যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে দ্য প্রসেস উইচ ইউটিলাইজেস এনার্জি, এটাই বলা যেতে পারে। দ্য প্রসেস দ্যাট ইউটিলাইজেস এনার্জি ইজ নোন অ্যাজ অ্যাক্টিভ প্রসেস। So the process of reabsorption that utilizes energy is known as active reabsorption. And similarly, passive reabsorption. In passive reabsorption, no energy is utilized. এখানে কোনো এনার্জি ইউটিলাইজ হয় না। We can say that in active reabsorption, basically we'll see that reabsorption occurs against the concentration gradient. If you wish, you can write down. It generally occurs against the concentration gradient. And in passive reabsorption, we can say that reabsorption generally occurs along the concentration gradient. Okay, along the concentration gradient, and that is why passive reabsorption, in passive reabsorption no energy is utilized, and in active reabsorption, since it occurs against the concentration gradient, so we can say that it utilizes metabolic energy, or simply we can say it utilizes energy. Anyway, so বেসিক্যালি প্রথমে আমরা দেখব যে পিসিটিতে কি রিঅ্যাবজর্পশন হয়। পিসিটিতে কিসের রিঅ্যাবজর্পশন হয়? We can say that in PCT 80% of the filtrate is generally reabsorbed. In PCT শুরু করছি PCT দিয়ে। So in PCT we can say that 80% of the filtrate is reabsorbed. তো এই ফিল্ট্রেটে যা থাকে, এই ফিল্ট্রেটের 80% এই পিসিটিতেই জেনারেলি রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে যায়। অ্যান্ড দেয়ার আর সেভারাল রিজনস বিহাইন্ড ইট। ওকে, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট দ্য ইনার ওয়াল, আমরা আগের দিন মেবি ডিসকাস করেছি, হয়তো মনে থাকতে পারে।
আই হোপ মানে আমার যতটুকু মনে আছে প্রীতি ইউ আর ইন ক্লাস, সো উই হ্যাভ ডিসকাসড that basically the inner wall that like the inner wall of the PCT is lined with brush bordered cells, কিন্তু loop of Henle বা DCT তে brush bordered cells দেখা যায় না. So basically due to presence of this brush bordered cells, most of the reabsorption generally we can say that it occurs within the PCT, from the PCT. and এটাও একটা যেমন রিজন, আরও একটা রিজন হচ্ছে নাও দিস শোজ কনভলিউশনস, সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল. সো এই কনভলিউশনসের জন্য বেসিক্যালি ফিল্ট্রেট এখানে অনেক সময় ধরে থাকে. You can write it down if you wish that filtrate remains within the PCT for a long time due to presence of convolutions, and that is the reason that most of the filtrate is basically reabsorbed from the PCT itself. So this is one reason, and the other reason I gave you in our previous class, we have already discussed that due to presence of the brush border cells that increases the surface area for reabsorption, it we can say that most of the filters is generally reabsorbed anyway. So এটা প্রথমে দেখব, আমরা দেখব যে বেসিক্যালি দোজ সাবস্ট্যান্সেস উইচ আর জেনারেলি রিঅ্যাবজর্বড, ইট ইনক্লুডস excess amount of water, it includes different kinds of ions such as sodium ion, chlorine ion, etc. etc. It even helps in the reabsorption of glucose. এখান থেকে গ্লুকোজ, excess amount of glucose is also reabsorbed. So দুটো প্রসেসে হতে পারে. আমরা যদি দেখি অ্যাক্টিভ প্রসেসে রিঅ্যাবজর্পশন কিসের কিসের হয় আলাদা করে লিখে দিচ্ছি. অ্যাক্টিভ প্রসেসের রিঅ্যাবজর্পশন আমরা দেখব যে গ্লুকোজের রিঅ্যাবজর্পশন হয়, সোডিয়ামের রিঅ্যাবজর্পশন হয়, সোডিয়াম আয়ন, ওকে, ভিটামিন সি রিঅ্যাবজর্পশন হয়, এক্সেট্রা. দেখো অনেক সাবস্ট্যান্সেস রয়েছে, বাট যেগুলো জেনারেলি মেনশন করা আছে আমি সেইগুলোই বললাম. মানে এটা নয় যে শুধু গ্লুকোজ, সোডিয়াম আর ভিটামিন সি রিঅ্যাবজর্পশন অ্যাক্টিভ প্রসেসে হয়ে থাকে. ইটস নট দ্যাট. There are several other substances which are actually reabsorbed through this process, but যেগুলো জেনারেলি এনসিআরটিতে মেনশন করা আছে আমি সেইগুলোই মেনশন করছি. এনিওয়ে সেগুলো জানলেই আমি বলবো এনাফ. এনিওয়ে, আর সো অবভিয়াসলি প্যাসিভ প্রসেসে কিসের রিঅ্যাবজর্পশন হবে? আমরা বলতে পারি যে ওয়াটার ইজ রিঅ্যাবজর্বড থ্রু প্যাসিভ রিঅ্যাবজর্পশন প্রসেস. ওয়াটার, ক্লোরিন আয়ন, এক্সেট্রা. ঠিক আছে. সো দিজ আর জেনারেলি রিঅ্যাবজর্বড ইন থ্রু প্যাসিভ ওয়ে, থ্রু প্যাসিভ রিঅ্যাবজর্পশন প্রসেস অর থ্রু প্যাসিভলি. এনিওয়ে, তো এখানে আলাদা করে দেখাতে পারি যে ওয়াটার, এখানে আলাদা করে দেখাতে পারি ক্লোরিন, এখানে আলাদা করে দেখাতে পারি যে গ্লুকোজ, সোডিয়াম আয়ন, ক্লোরিন আয়ন, এক্সেট্রা, ইভেন বাইকার্বনেট আয়ন. কি ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, একটু দেখে নাও, দেন উইল প্রসিড. এনিওয়ে, নাও হেনলি লুপ, এটা মুছলাম. লুপ অফ হেনলি. নাও লুপ অফ হেনলিতে আমরা জেনারেলি যদি দেখি তাহলে দুটো জেনারেলি আর্মস দেখতে পাই. ওয়ান, we can say two limbs are generally seen in loop of Henle. One is basically descending limb, and the other one is generally known as ascending limb. আচ্ছা, প্রথমে বলে দিই, তুমি যে কোনো বই দেখো, যে কোনো বই যদি তুমি দেখো, জেনারেলি এটাই লেখা থাকে যে
water and sodium, and besides sodium different other kinds of ions are also involved. So sodium ion is the main, so that is why we say water and sodium ion is reabsorbed from the tube of Henle. তো কি বলা থাকে, এটা বলা থাকে যে water and sodium ion. You should remember sodium ion শুধু নয়, sodium ion is the main, that is why it is mentioned, but besides sodium ion there are several other ions that are also reabsorbed. কিন্তু আমরা জেনারেলি দেখব যে এটাই বলা থাকে যে water and sodium ions are reabsorbed from loop of Henle. এটাই জেনারেলি বলা থাকে, এর থেকে বেশি হয়তো খুব সব জায়গায় বলা থাকে না, মাথায় রাখবে। বাট you should remember, it's very important, it's a very important concept. এটা বলা থাকলেও আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে, জেনে রাখতে হবে যে water is generally absorbed in the descending limb. তাহলে ডিসেন্ডিং লিমে কি অ্যাবজর্ব হচ্ছে? ওয়াটার। ডিসেন্ডিং লিম we can say it is impermeable for sodium ion, impermeable for sodium ion. So only reabsorption of water occurs, and we can say that this reabsorption, it takes place through passive process. It takes place passively. মনে থাকবে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, in ascending limb আশা করছি এমনি বোঝা যাচ্ছে যে through this ascending limb we can say that reabsorption of sodium occurs. Reabsorption of sodium occurs. Okay, reabsorption of sodium generally occurs, and we should remember not only sodium, several other ions are also reabsorbed, and this reabsorption generally takes place actively. Is it clear? মনে থাকবে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, next, finally DCT. Finally, reabsorption through DCT. Okay. DCT, distal convoluted tubule. Now basically in DCT we'll see that reabsorption of water generally takes place, and this reabsorption is generally known as facultative reabsorption. তো একে facultative reabsorption বলে, facultative reabsorption. Now what is meant by facultative reabsorption আমরা ডিসকাস করব। তার আগে দেখে নিই যে through facultative reabsorption basically we can say that this water is generally reabsorbed, and it takes place under the influence of a hormone known as ADH. So this reabsorption, it generally occurs under the influence of ADH, which is also known as antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone. Is it clear? Antidiuretic hormone. Now this antidiuretic hormone, it is generally secreted from the posterior. It is secreted from the posterior. It is secreted from the posterior pituitary. Now এবার একটু এক্সপ্লেন করে দিই, জেনে নেবে। কি দেখলাম? ডিসিটিতে কিসের রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে? ওয়াটারের। অ্যান্ড ডিসিটিতে এই ওয়াটারের রিঅ্যাবজর্পশনটাকে কি বলে? ফ্যাকাল্টেটিভ। অ্যান্ড দিস রিঅ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার, it generally occurs under the influence of ADH. It occurs under the influence of an hormone known as antidiuretic hormone, and this antidiuretic hormone it is secreted from the posterior pituitary. Now এখানে কি দেখব যে এই ডিসিটি থেকে
কি রিঅ্যাবজর্পশন দেখতে পাচ্ছি? H2O, H2O। সো বেসিক্যালি এক্সেস যদি ফিল্ট্রেটে যদি এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার থেকে যায়, হতেই পারে ফিল্ট্রেটে হয়তো এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার থেকে গেছে, অ্যান্ড আওয়ার বডি জেনারেলি রিকোয়ার্স টু কনজার্ভ দ্যাট ওয়াটার, অর ইট ইজ নেসেসারি টু রিঅ্যাবজর্ব দ্যাট ওয়াটার, আমার বডির জন্য দরকার। পার্টিকুলারলি সেই সিচুয়েশনে আমরা বলতে পারি যে H2O is reabsorbed from DCT under the influence of an hormone known as antidiuretic hormone। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা প্রয়োজনে হয়, when it is required, সবসময় হয় না। whenever ফিল্ট্রেটে আমরা দেখব যে বেসিক্যালি এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার থেকে যায় অ্যান্ড ইট ইজ নেসেসারি টু রিঅ্যাবজর্ব দ্য ওয়াটার। তো প্রয়োজনে যখন হচ্ছে তখন আমরা বলতে পারি, যখন প্রয়োজনে হচ্ছে তখন সেই রিঅ্যাবজর্পশনকে বলা হচ্ছে ফ্যাকাল্টেটিভ রিঅ্যাবজর্পশন। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. আরও একটা জিনিস ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি, এটা কোথাও খুব একটা মেনশন করা থাকে না, বাট তোমাদের হয়তো কাজে লেগে যাবে। ডিসিটিতে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন অলসো অকার্স, and this sodium reabsorption, it occurs generally under the influence of an hormone known as aldosterone hormone. Okay, it under the influence of aldosterone. Okay, এখানে আর কিছু বলার আছে? এখানে কিছু জিজ্ঞেস করার আছে, বলার আছে, মানে জিজ্ঞেস করার যদি থাকে কিছু জিজ্ঞেস করে নেবে। No, sir. ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট রিঅ্যাবজর্পশন ইজ, এটাকে আমরা বলি রিঅ্যাবজর্পশন। এনিওয়ে উইল প্রসিড উইথ দ্য প্রসেস অফ টিউবুলার সিক্রেশন। দেখো টিউবুলার সিক্রেশনে আলাদা করে বলার কিছু নেই। ফার্স্ট ইউ নিড টু নো হোয়াট ইজ মেন বাই টিউবুলার সিক্রেশন। আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি যে টিউবুলার সিক্রেশন মিনস দ্যাট দ্য ইনার দ্য সেলস অফ দ্য ইনার ওয়াল, the cells lining the inner wall of this tubule, they generally secrete different substances into the filtrate. তো এটা হচ্ছে প্রথম তোমার জেনারেলি লিখতে গেলে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রথমেই আমরা ইউজ করি। হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি সিক্রেশন মিনস সেটা আমরা আগে প্রথমেই বলি। সিক্রেশন, সো প্রথমেই আর একবার বলবো যে সিক্রেশন ইনভলভস, we can say that inner wall, just hold on, yes, inner cells of inner wall থেকে several substances are secreted into the filtrate. এটা প্রথমে আমরা জানবো, যেটা আমরা আগেও ডিসকাস করেছি। ইট ইজ সিক্রেটেড ইনটু দ্য ফিল্ট্রেট, ঠিক আছে। এনিওয়ে, what are these substances? Generally you will find different kinds of ions such as potassium ion, different kinds of drugs. These are several new substances and old substances also. মানে পুরনো কিছু সাবস্টেন্সেসও দেখতে পাই, পুরনো কিছু আয়ন্স রয়েছে, those are actually secreted, such as potassium ions. Even few drugs are even secreted. Or we'll see hippuric acid, okay, para amino acid. So these are some examples of several substances that are actually secreted into the filtrate. ঠিক আছে? Yes, sir. Okay. So next we'll try to discuss how kidney function is generally regulated. So this is all about mechanism of formation of urine. So this is how urine formation generally occurs.
এখানে লাস্টে এটা একটু বলে দেওয়ার দরকার আছে যে বেসিক্যালি 180 লিটার অফ ফিল্ট্রেট, এই যে ফিল্ট্রেটটা যেটা বেসিক্যালি আমরা দেখলাম ফ্লো করছে থ্রু দ্য রেনাল টিউবল, আমরা বলতে পারি যে 180 লিটার অফ ফিল্ট্রেট is generally produced in 24 hours. Each day we can say that 180 liter of filtrate is generally produced. Anyway, আমরা একটু এগিয়ে যাব and we'll try to discuss how kidney function is generally regulated. আচ্ছা, আমি একটা জিনিস বলেছিলাম, মাইট বি হয়তো মনে করতে পারবি ওই মানে ইফ ইউ তুমি যদি মনে করার চেষ্টা করো তাহলে দেখবে আই হোপ প্রীতি ওয়াজ দেয়ার ইন ইউনো রেগুলারলি প্রেজেন্ট। আরেকজন রয়েছে তাকে আমি আই থিঙ্ক ইয়োর নেম ইজ শতাদ্রু। এনিওয়ে শতাদ্রু, কোনো প্রবলেম আছে? ওকে, সো আচ্ছা, রেসপন্স করবে মাঝে মধ্যে, কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তো বুঝতে পারবো না। এনিওয়ে আরেকটা জিনিস যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে আমি একটা জিনিস বলেছিলাম, আই হোপ ইউ ক্যান রিমেম্বার। ওকে, আই এম আস্কিং প্রীতি বিকজ ইউ আর প্রেজেন্ট রেগুলারলি। এনিওয়ে আমি বলেছিলাম যে আমরা যে নেফ্রনের স্ট্রাকচারটা ডিসকাস করছি দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট দ্য স্ট্রাকচার অফ নেফ্রন, এটা বলেছিলাম। ওকে, ডু ইউ রিমেম্বার আমি বলেছিলাম? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো আরও একবার বলছি, আরও একবার রিপিট করছি, আমরা যে নেফ্রনের স্ট্রাকচারটা দেখলে এতক্ষণ যেটা ডিসকাস করলাম বা জেনারেলি যেটা ডিসকাস করি বা যেটা জেনারেলি বইয়ে দেওয়া থাকে, যে ড্র করা থাকে, you can say that that is actually not the structure of nephron. We generally use that figure for a simplification. You can say it's a scientific figure. It is generally used to represent the process, different process that takes place within the nephron. এটা একটা scientific diagram. Anyway, একটা নেফ্রনের যদি আমরা ডায়াগ্রাম, এক্সাক্ট ডায়াগ্রাম যদি দেখি, and it's very complex, তো just let me show you how বেসিক্যালি ইট অ্যাপিয়ার্স, কিভাবে কিরকম দেখায়। জাস্ট হোল্ড অন। একটু just ধৈর্য ধরে, but today I'm taking so long, generally I don't take much time, anyway, but might be কোনো কারণে হবে। So আমি এটাও বলছি না যে exact structure, but হ্যাঁ, how it appears, the exact structure, how it appears, মানে I just tried to show you how, the appearance of the exact structure. So you'll find difference between the scientific structure or simplified structure and this exact or actual structure. What is the difference? এতক্ষণ আমরা সিম্পলি এইভাবে ড্র করছিলাম, ইটস ভেরি সিম্পল। ওকে, এইভাবে ড্র করছিলাম, ইট ওয়াজ রিয়েলি ভেরি সিম্পল, ঠিক আছে? ইটস রিয়েলি ভেরি সিম্পল। তো তুমি যদি দেখো হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস অ্যান্ড দিস সিম্পলিফাইড স্ট্রাকচার অ্যান্ড দিস স্ট্রাকচার, সো দিস ইজ a PCT, this portion, and obviously this is the loop of Henle, and this is the descending limb,
and obviously this is the ascending limb. অ্যাসেন্ডিং লিমের পর যে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখি, দ্যাট পার্টিকুলার স্ট্রাকচার ইজ জেনারেলি নোন অ্যাজ ডিসিটি, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউব। তো এখানে ডিসিটি যদি দেখি, ডিসিটি এইখানে পাচ্ছি, দিস ইজ লুপ অফ হেনলি অ্যান্ড দিস ইজ জেনারেলি পিসিটি। সো হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স? আই হোপ ইউ হ্যাভ অলরেডি রেকগনাইজড দ্যাট এইখানে ডিসিটিটাকে আলাদা করা হয়েছে, বাট এইখানে ডিসিটিটা দ্যাট ইট জেনারেলি পাসেস, আমরা যদি দেখি অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারে, this DCT it generally passes in between this afferent and efferent arteriole, afferent and efferent arteriole। তাহলে এটা হচ্ছে afferent arteriole আর এটা হচ্ছে efferent arteriole। বলো বুঝতে পারা গেছে? অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন সিম্পলিফাই করে এটাকে ড্র করি, তো আমরা ডিসিটিটাকে আলাদা করে বলতে পারো এখান থেকে সরিয়ে এনে এইদিকে আলাদা করে দেখিয়ে এক্সপ্লেন করি, আর বইয়েও জেনারেলি এইভাবেই এক্সপ্লেন করা থাকে। বাট অ্যাকচুয়ালি যদি দেখি, দিস ডিসিটি রানস বিটুইন দিস টু আর্টেরিওলস, ডিসিটি রানস ইন বিটুইন দিস আর্টেরিওলস। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, এখানে আরো দু একটা ইনফরমেশন একটু দেবো, একটু চেষ্টা করবে সেগুলো আলাদা আলাদা করে নোট ডাউন করে নেওয়ার। ইজ গোয়িং টু হেল্প ইউ বিকজ ইন আর নেক্সট ক্লাস উই আর গোয়িং টু ডিসকাস কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম। তো কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম ডিসকাস করতে গেলে জেনারেলি এই কনসেপ্টগুলো দরকার হয়, ইটস রিকোয়ার্ড। তো আমি এখানেই বলে দিচ্ছি বিকজ ইটস অলরেডি ড্রন, এখানে আঁকা রয়েছে, সো আমি ওই জন্য এখানেই বলে দিচ্ছি। তো আমরা জেনারেলি যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে এই জায়গায় efferent arteriole, it enters the cavity of the Bowman's capsule. It generally forms a network of capillary, and this efferent arteriole it generally emerges out of the cavity of the Bowman's capsule. তো আমি বারবার বলেছি যে this efferent arteriole it will see that it generally again gets divided into several branches, and finally we can say that it surrounds the nephron, that network of capillary it surrounds the nephron, and what we can exactly say that this capillary is known as peritubular capillary, peritubular capillary, capillary। ঠিক আছে, তো কি দেখবো বেসিক্যালি এই আমি হয়তো খুব সিম্পলি এঁকেছি, আই হোপ ডায়াগ্রাম ইজ গিভেন ইন দ্য এনসিআরটি, ওটা দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে যে এক্স্যাক্টলি ওটা কেমন দেখায়। কি ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো লেট মি টেল ইউ ওয়ান থিং। আমি জানি না আই হ্যাভ ডিসকাসড দিস থিং অর নট, দ্যাট বেসিক্যালি নেফ্রন আর অফ টু ডিফারেন্ট টাইপস। বলেছি এটা ডিসকাস করা হয়েছে। নেফ্রন আর অফ টু, হ্যাঁ বলো। ওকে, তাহলে তুমি বলো কি কি ধরনের নেফ্রন হয়? কর্টিক্যাল আর একটা জাক্সটামেডুলারি। কর্টিক্যাল এন্ড জাক্সটামেডুলারি, ভেরি গুড। cortical and juxtamedullary. So basically what we'll find that in case of juxtamedullary nephron, we'll see that two blood vessels, and these blood vessels are what? Basically these are capillary. These are a capillary. These two blood vessels, it generally runs parallel to the limbs of loop of Henle, and these blood vessels it is generally known as vasa recta. So you should remember that this vasa recta it is well developed in juxtamedullary nephron only. Vasa recta it is well developed in juxtamedullary nephron. আচ্ছা, আমি ভাসা রেক্টাটা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে পুরো ক্যাপিলারিটা, কিন্তু বলছে এই ক্যাপিলারির মধ্যে দুটো এমন ভেসেল রয়েছে, and those two vessels it generally runs
parallel to this two limbs of loop of Henle. কি বোঝা গেছে? আই এম নট শোয়িং দ্য হোল ক্যাপিলারি, এটা পুরোটাকে কি বলছে, পুরোটাকে বলা হচ্ছে পেরিটিউবিউলার ক্যাপিলারি। বাট এই ক্যাপিলারির মধ্যে দুটো এমন ভেসেলস আছে, those two vessels it generally runs parallel to the limbs of the loop of Henle, and those two vessels are known as vasa recta, and which is well developed in juxtamedullary nephron. আমি এখানেই বলে দিলাম, নেক্সট ডে উইল বি ডিসকাসিং কাউন্টার কারেন্ট, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি দিস কনসেপ্ট ইজ রিকোয়ার্ড ইন কাউন্টার কারেন্ট। ওকে, যে ভাসা রেকটা কি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি। তো আমি যখন প্রথমে মানে আজকে এঁকেছি স্ট্রাকচারটা, তো ওই জন্য জেনারেলি শুরুতেই আজকে বলে দিলাম, সো দ্যাট নেক্সট ডে এটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে কাউন্টার কারেন্ট আমাদের কাছে অনেকটা সহজ হয়ে যায়। এনিওয়ে, ইজ ইট ওকে? Yes, sir. ওকে, তাহলে এইটা আমি মুছলাম। উই ডোন্ট নিড দিস রাইট নাও। আচ্ছা, সো we are trying to discuss how kidney function is regulated, and এই টপিকটা ডিসকাস করার জন্য let me tell you the exact structure or the actual structure of nephron is required. তো ওই জন্যই প্রথমে আমরা how the actual structure of nephron appears, তো সেটা দেখে নিলাম। Anyway, আচ্ছা, now just let me tell you যে আমি যদি এইখান থেকে এইটাকে কাটি, সাপোজ if a section is taken, সেকশন বলতে ধরো এটাকে এই জায়গা থেকে কাটা হলো, a section is generally taken, তাহলে সেকশন is taken মানে এই টিউবিউলের এই পোর্শনটাকে এইভাবে কাটলাম। তো এই টিউবুলার এই পোর্শনটাকে যদি কাটা যায় তাহলে কেমন দেখাবে একটু দেখবে। আচ্ছা, একটু ভেবে দেখবে। Today actually I am taking much time to draw these structures, maybe something going on around my head, anyway whatever it is, so just দেখে নাও। সো আমি এই জায়গাটা এখান থেকে যদি এই ডিসিটিকে কাটা হয়, তো সাপোজ এইভাবে কাটলে এসব টিউব বলতো, তো সামনে থেকে সাপোজ এটা হচ্ছে টিউবটা, তো আমি যদি টিউবটাকে কাটি, সো অবভিয়াসলি ইট ইজ গোয়িং টু অ্যাপিয়ার লাইক দিস, ইজন্ট ইট? ভেবে দেখো, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। এরকমই দেখাবে। এনিওয়ে, তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা জাংশন তৈরি হয়েছে, জাংশন বিটুইন হোয়াট অ্যান্ড হোয়াট? দিস ইজ দ্য ডিসিটি, and DCT generally comes in contact with this afferent arteriole
and efferent arteriole. So this afferent arteriole, DCT, and this efferent arteriole together they forms what? They form a junction, and basically we can say that it generally form a apparatus, and this apparatus is known as, can you say? Can you say এটা পড়া হয়েছিল আগে? JGA, juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus. Yes. তো এইখানে এই জাংশন একটা, you now I have already told you what juxta means. Generally it means what? It means junction. তো এখানেও আমরা দেখছি যে একটা জাংশন জেনারেলি তৈরি হয়েছে। কিসের কিসের মধ্যে জাংশনটা তৈরি হয়েছে? Basically this junction has this junction occurs between afferent arteriole, DCT, and efferent arteriole, isn't it? At a junction which, so basically this junction is known as juxtaglomerular apparatus, and a apparatus importance ki, now we'll find three different kinds of cells in this apparatus, three different kinds of important cells. Now the most important one is generally known as JG cells or JG cells, JG cells or juxtaglomerular cells, glomerular cells. Acha. Now what is the function of these juxtaglomerular cells? Basically the function of these juxtaglomerular cells is that it secretes a hormone known as renin. And তাহলে এই জেজি সেলস কোথায় পাচ্ছি? ইনার ওয়াল of afferent arteriole, inner wall of afferent arteriole. ভেবে দেখো, ঠিক বলেছি? Yes, sir. Okay, তো inner wall of afferent arteriole কি পাচ্ছি? JG cells. And what is the function of these JG cells? Basically these JG cells, it secretes renin. Anyway, এইখানে DCT ইনার ওয়ালে ডার্ক কালার্ড সেলস পাওয়া যায়, ডার্ক colored, or you can even say pigmented cells. It's better to say pigmented cells, and those pigmented cells are known as macula densa. Macula densa. Macula densa, from the name itself, densa, it generally we can say that it indicates that these are dark colored. Densa means it indicates that these are dark colored cells. Okay, so these are pigmented cells, and where it is generally found? It is generally found in the inner wall of DCT. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay, now what is the function of this macula densa? দেখো, generally it is not required because it's not even mentioned in NCERT also. তাও আমি বলে দিচ্ছি, basically it can sense the concentration of sodium within the filtrate. It can sense the concentration of sodium in the filtrate. You can write it down, কাজে লাগবে। আচ্ছা, one more kind of cell is generally seen.
জায়গা এনিওয়ে এইখানে এক ধরনের সেলস পাই, those cells are known as lassis cells or even it is known as Pulkyson cells. So basically এদের কাজ জানা নেই মানে কারোরই জানা নেই, বইও লেখা থাকে না এনিওয়ে, কিন্তু সেলসগুলো লেখা থাকে পলকিসন সেলস অর ল্যাসিস সেলস। তো জেনে রাখতে পারো কোথায় থাকে। ইউ ক্যান সি দ্যাট বেসিক্যালি দিস ইজ প্রেজেন্ট এট দ্য জাংশন বিটুইন দিস অ্যাফারেন্ট আর্টিরিওল, ডিসিটি অ্যান্ড এফারেন্ট আর্টিরিওল, এই মাঝখানে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, now how this kidney function is regulated, তার আগে বলে দিই এটা to discuss the process of how kidney function is generally regulated, we need to discuss the structure of JGA first. And JGA থেকে যে renin secrete হয় এটা আমাদের বুঝতে হয়, কোথায় থেকে হয় সেটা বুঝতে হয়। So this is JGA, Juxtaglomerular Apparatus. This is Juxtaglomerular Apparatus. Anyway, আমি এটা মুছবো। Okay, so anyway, now we are going to discuss how this kidney function is generally regulated. একটু দেখে নেবে। So basically it is regulated in different ways. তো আমরা প্রথমে একটা দেখে নেব one process, basically a process known as RAS. Number 1, RAS. First and foremost এটা দেখবে যে RAS generally helps to regulate this kidney function, RAS. Second is arterial natriuretic factor, ANF. আমি এখানে লিখে দিচ্ছি arterial natriuretic factor. This arterial natriuretic factor, it helps in we can say that it generally helps in maintaining or regulating the kidney function. And the third one is ADH. Now we have already discussed how ADH or antidiuretic hormone generally it helps in reabsorption of water, and by reabsorbing excess amount of water, or by we can say simply by facultative reabsorption, how it helps in regulating kidney function, we'll obviously discuss that কি করে kidney function টাকে রেগুলেট করে সেটা ডিসকাস। So let's discuss this RAS. Okay, RAS, it is also known as renin angiotensin aldosterone system. Renin angiotensin aldosterone system, the full form of RAS is renin angiotensin aldosterone system. Now প্রথমে JGA থেকে renin secrete হয়, JGA থেকে we have already discussed that renin is secreted from JG. And now what is the function of this renin? This renin, it converts angiotensin into angiotensinogen, or we can simply say angiotensin 1. Now let me tell you one thing, this angiotensin or angiotensinogen, basically this is known as angiotensinogen, it is converted into angiotensin. Now this angiotensin, it is generally formed in the liver. Where it is formed? It is formed in the liver. ভালো করে দেখবে, লিভারে অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন তৈরি হয়। Okay, and basically this angiotensinogen, it is converted into angiotensin 1. Now this angiotensin 1, it is further converted into angiotensin 2.
Now this angiotensin 2 is, angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 with the help of an enzyme known as angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme. তো এই এনজাইম আমরা যদি দেখি, বেসিক্যালি দিস এনজাইম ইট ইজ জেনারেলি ফর্মড ইন দ্য in the lungs. Okay, it is formed in the lungs. লাংসে এই এনজাইম ফর্ম হয়, যে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 কে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 তে কনভার্ট করে। অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 is converted into angiotensin 3, but we don't need angiotensin 3. আমরা দেখব this angiotensin 2 basically it exerts an effect on kidney as well as on adrenal cortex. ঠিক আছে? Now I hope you all know that adrenal is a gland which is also known as suprarenal gland. আচ্ছা, আমি যদি কিডনি ড্র করি, let me draw a kidney. তাহলে কিডনির জাস্ট উপরে এই গ্ল্যান্ড থাকে। সো লেট দিস বি কিডনি and let this be adrenal gland. Adrenal gland এর দুটো রিজিয়ন দেখতে পাই, one is cortex and the other one is medulla. So obviously here angiotensin is going to exert its effect on we can say simply on adrenal cortex. Just a minute. Acha. So this is kidney, this is the gland that is simply located above the adrenal gland. Okay, above the kidney, and this is known as suprarenal gland because since it is located above the kidney. So এখানে কি দেখব, বেসিক্যালি আমরা বলতে পারি যে this angiotensin 2 it stimulates the adrenal cortex. It stimulates the adrenal cortex and aldosterone is secreted. Now this aldosterone it helps in reabsorption. Reabsorption of water and sodium in DCT. So aldosterone to some extent it also helps in reabsorption of water in you can say that in from the filtrate. Basically it occurs in the DCT itself. So basically when water reabsorption occurs, we can say that volume of blood increases. And when volume of blood increases, so obviously this blood pressure also increases. ঠিক আছে? So this is how generally the blood pressure is regulated. You can even say that this angiotensin it also exerts its effect on kidney. As a result it increases. Now when this blood pressure increases, আমি একটু বলে দিই, তুমি বলে স্যার blood pressure increase করে কি হবে? Very simple. If the blood pressure is going to increase, the GFR or the glomerular filtration rate is going to increase. And when the glomerular filtration rate is going to increase, basically more and more filtrate will be formed. Is it clear? দেখো, filtration বেশি হবে, বুঝতে হবে এইখানে ফিল্ট্রেশন হয়, তো এর ব্লাড প্রেশার যদি বাড়ানো যায় তাহলে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট বাড়বে। সো হাউ ইট ইজ জেনারেলি রেগুলেটেড, জেজিএ যদি একটু এই জায়গায় বুঝবে, এই অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওলে জেজি সেলস আছে, তো এখানে যখন ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে, when blood pressure generally decreases, so this stimulates, this decrease in blood pressure, it stimulates the jg cells to secrete renin. And how this renin generally it regulates the function, it converts angiotensinogen into angiotensin 1, which is converted to angiotensin 2,
and this angiotensin 2, it exerts its effect on this adrenal gland as well as kidney. So when adrenal cortex is stimulated, aldosterone is released. Aldosterone helps in reabsorption of water as well as sodium in DCT, and which increases the volume of blood. As a result, the blood pressure increases. So as a result, the glomerular filtration rate increases. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Acha. So this is how we can say this is one way. This is one way, because I have already mentioned that there are several different ways. What are those? One is RAS, and the other one is we will see that ANF, arterial natriuretic factor, a factor, or even you can say that a hormone. Generally, it regulates the function of kidney. And besides ANF, we'll see we can even say that ADH also helps in regulating the function of kidney. But how ADH helps? দেখো এখানেই বলে দিচ্ছি. You can draw if you wish, you can draw a flowchart by yourself. দেখো ADH এর কাজ কি? What ADH does? ADH helps in reabsorption of water. So when reabsorption of water occurs, so what will happen? What will happen? Tell me. Volume blood is going to increase. Volume will be decreased. How volume will be decreased? It is increased. It is shown over here. আমি বারবার বলছি অ্যাবজর্পশন হয়ে গেলে হ্যাঁ অ্যাবজর্পশন হলে বাবা আবার আচ্ছা ঠিক আছে, ভেরি গুড। দুজনেই বলো অ্যাবজর্পশন মানে কি? হোয়াট অ্যাবজর্পশন মিনস? what is meant by absorption? Tell me. Reabsorption. What is meant by reabsorption? অ্যাবজর্পশন হয়ে গেছে, সেটাকে আবার অ্যাবজর্পশন করাটাকে রিঅ্যাবজর্পশন বলে। এখানে রিঅ্যাবজর্পশন মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সেস আর রিঅ্যাবজর্বড ফ্রম দ্য ফিল্ট্রেট, এন্ড ওয়্যার ইট গোজ ব্লাড। তাহলে ব্লাডে সাপোজ ওয়াটার, when water is reabsorbed back into the reabsorbed, obviously reabsorbed মানে ওটাই বলছে যে it is reabsorbed again, মানে over here reabsorption means it is again reabsorbed into the blood. Okay, is it clear? বোঝা গেছে? Okay, so basically it is again reabsorbed into the blood. So যখন water when it is again reabsorbed into the blood, so blood এর যে ভলিউমটা, সেই ভলিউমটা বাড়বে না কমবে? বাড়বে। So volume of blood again increases, and that increases the blood pressure, and that pressure increases the glomerular filtration rate. Means the process of filtration is increased within the kidney. That is how function of kidney is regulated. Is it clear? So this is how even ADH regulates the function of kidney, and this is how RAS regulates the function of kidney. বাকি থাকছে কোনটা? আর্টেরিয়াল নাট্রিউরেটিক ফ্যাক্টর। আর্টেরিয়াল নাট্রিউরেটিক ফ্যাক্টর আমি তোমাকে একটু সিম্পলি বলবো। আর্টেরিয়াল নাট্রিউরেটিক ফ্যাক্টর, হাউ জেনারেলি ইট ফাংশনস? It generally inhibits RAS. আমি পরের দিন একটা ফ্লো চার্ট করে এটাকে বুঝিয়ে দেবো। সিম্পলি এখন তুমি এইটুকু লিখে রাখতে পারো, হাউ ইট রেগুলেটস দ্য ফাংশন অফ কিডনি বাই ইনহিবিটিং RAS. RAS এই সিস্টেমটাকে ইনহিবিট করে, তাহলে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট কমায়। ANF কি করে? গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট কমায়, আর যখন কমে যায় তখন কে বাড়ায়? তখন রেনিন বাড়ায়। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, সো আজকের মতো এইটুকুই। নেক্সট ডে উইল মানে কন্টিনিউ উইথ দিস ANF, অ্যান্ড নেক্সট ডে উইল বি ডিসকাসিং দিস কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম। ঠিক আছে? এনিওয়ে, সো গুড নাইট এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ স্যার। গুড নাইট।